during this afternoon session, I spoke a lot about the importance of this event and the importance of devotee association. Я не буду багато чого говорити, тому що під час сьогоднішньої лекції по обіду я багато сказав про важливість таких фестивалів та про те, наскільки важливе спілкування з відданими. For those of you who are present, you might have noticed that I received a phone call in the middle of my class today. Ті з вас, хто були сьогодні на лекції, ви побачили, як під час лекції мені зателефонував Радинат Махарадж. І насправді він телефонував з іншого приводу, не щодо фестивалю. Because he just assumed that 2 days ago, when he told me to please offer his billions of prostrated obeisances to all the Vaishnavas in Ukraine, he assumed that I already did it 2 days ago. Тому що коли ми з ним говорили 2 дні тому, він сказав передати вам мільйони розпростертих ниць поклонів вам, любі віддані з України, то він подумав, що я вже передав вам ці поклони від нього. But I can say that he is one of numerous Vaishnavas throughout the world who are feeling grateful and very inclined to give support and blessings to the Vaishnavas in Ukraine. Але я можу сказати, що він, напевно, хоче дарувати мільйони благословень вайшнавам в Україні, хоче давати вам своє спілкування, як і багато інших вайшнавів. Wherever I travel, people are always asking me this question, how are the devotees doing in Ukraine? А коли я поїду, мене завжди запитують віддані, а як справи у відданих в Україні? And I base my response a lot on how I see everybody's participation, those who are coming to these events. How they are participating enthusiastically. І коли я відповідаю на ці запитання, мої відповіді ґрунтуються на тому, що я бачу, скільки відданих приїжджають на ці фестивалі, і як вони з ентузіазмом долучаються до цих фестивалів. And the overall impression that I get is that the devotees are grateful to have these events. Моє загальне враження, що віддані вдячні за ці фестивалі. So if the devotees are enthusiastic, happy, and grateful to have these events, then it naturally inspires me to want to come. І якщо віддані вдячні, якщо вони сповнені ентузіазму, то дуже хочуть долучатися до таких фестивалів, то це надихає мене приїжджати. So I thank all of you who are coming to these events for giving me this inspiration. Я дякую усім, хто приїздить сюди, за те, що ви так надихаєте мене. And to helping me give a very positive message to all of your well-wishers throughout the ISKCON world who are always inquiring about your well-being. І також я користуюся цією нагодою для того, щоб передати вам ті запити про те, як у вас справи із усієї спільноти ISKCON по всьому світу, які ви не байдужі, які про вас турбуються. I know that it is not one-sided. I know that many devotees are going through difficult times. І я знаю, що зараз багато відданим на долю випадають тяжкі часи. And I'm definitely conscious of that also. І я напевно знаю про це також. But under the circumstances, even going through difficult times, this is the best way to remedy that. Але навіть за таких обставин, коли ви проживаєте такі складні часи, це найкращий спосіб, який ви можете знайти. What will carry us through difficult times, whatever the circumstances may be, is that we'll be given the opportunity to associate with devotees in this way to remember Krishna. Це єдиний спосіб, яким чином можна подолати такі складні часи, і для нас найважливіше те, що ми маємо долучатися до спілкування з відданими, щоб ми могли пам'ятати про Кришну і так долати труднощі. Inspire themselves to, from one event to the next, to remain fixed in their devotional practices. Я дуже сподіваюся на те, що такі фестивалі продовжуватимуться, і що сюди будуть приїжджати віддані для того, щоб надихати одне одного на те, щоб бути рішучим та стабільним у своїй практиці від одного фестивалю до наступного. And that you look for every opportunity possible to encourage devotees who may not have this experience to try to come and experience it. Щоб ви надихали тих відданих, які не змогли сюди приїхати, щоб вони також змогли приїхати та на власному досвіду відчути цей фестиваль. І якщо їм потрібна допомога для того, щоб приїхати сюди, ми готові їм допомогти.
Найважливіше для усіх зараз бути сильними у свідомості Кришни. And what gives us strength is the opportunity to associate with Vaishnavas, especially senior Vaishnavas who have come to give their association to all of you. І джерело сили для нас – це спілкування із вайшнавами, особливо старшими вайшнавами, які приїжджають на ці фестивалі для того, щоб поділитися із вами своїм спілкуванням. I'd like to personally offer my words of gratitude to Tripaka Maharaj for coming and taking part in this event, and for being so kind and so sincere in his desire to come as much as possible. І я хочу щиро подякувати його святості Тривікамі Махараджі за те, що він приїхав сюди, і за те, що він так щиро і по-доброму ставиться до всіх вас, і за те, що він так хоче долучатися до цих фестивалів. His attachment to the Holy Name is infectious. Його прив'язаність до святого імені є заразною. Yeah, become infected someday in the same way that he's infected with this attachment. І я дуже хочу, так само, як і він, отримати ту саму прив'язаність до святого імені. I'd like to thank Radha Govinda Prabhu for coming and giving his association to all the devotees. Також дякуємо його милості Радхагавіді Прабу за те, що він приїхав та поділився своїм спілкуванням з всіма відданими. I feel unfortunate that I was not able to attend his classes, but I did get a little taste of the Srimad Bhagavatam class, which was excellent. Я дуже шкодую, що я не зміг долучитися і ходити, і слухати його семінари, але я дещо відчув той смак, ті катхи, якою він з вами ділився під час його лекції Шримад Бхагаватам. And although it seems Madhvananda Prabhu is not here, I would like to express my gratitude to him. Хоча видається, що Мадхавананда Прабу зараз не з нами, я також хочу щиро подякувати йому. I know his classes are very much appreciated and he gives so much of himself to all of you in gratitude to your service. Я знаю, що ви дуже цінуєте його лекції, і що під час цих лекцій він віддає усього себе вам у служінні. And although Jayagweda Maharaj was not so physically well for his visit this time, still he did the best he possibly could, and I'm sure that was very much appreciated by those who attended his classes. І хоча Джайагведа Махарадж з огляду на його стан здоров'я не зміг повноцінно долучитися до цього фестивалю, він доклав усі зусиль і зробив усе, що можливо з його боку для того, щоб провести свої семінари. And I'd like to personally thank Chittapriya Prabhu for being the foundational stone who's giving every support to everybody to see that these events go on. Я також хочу особисто подякувати Читтапрії Прабу за те, що він є наріжним каменем та фундаментом, на якому ґрунтуються ці фестивалі. I'd like to ask all the devotees to please thank him also at this time. І також хочу попросити усіх відданих подякувати йому. With your words of gratitude and a very loud Haribol. Дуже гучним харіболом та словами вдячності. Це підтверджено. I felt the gratitude. Я відчув вдячність. I'd like to take also the opportunity to thank all the devotees who are seeing that these events go on. Також я хочу подякувати всім відданим, завдяки яким ці наші фестивалі продовжуються. There's a team and I know there's more devotees' names that I could possibly remember. Я знаю, що є величезна команда, і там стільки відданих, що я навіть не можу запам'ятати усі їх імена. But the fact that they continue to do it, and especially 4 events all in the same year, is quite phenomenal. Але те, що вони продовжують своє служіння, і те, що поспіль було 4 фестивалі, це просто феноменально. Therefore, I'd like to thank Gaur Purnima and Prema Ras and the teams for their efforts to see that these festivals go on nicely. Я дякую Виробітневі Прабу та Премарасі Прабу за те, що вони забезпечили належне проведення цих фестивалів. I'm very forever grateful for their service attitude to the Vaishnavas. І я навічно вдячний за їх у монастирі служіння Вайшнава. I am forever grateful to those devotees who assist them and who are there also in so many ways, helping to prepare the prasadam, prepare the venue, to clean everything up at the end. Я дякую всім відданим, які допомагають їм, які допомагають усе організувати, які допомагають готувати просад, які допомагають прибиратися, які допомагають у згортанні Всесвіту. May you all be blessed with continued devotional service.
Хай усім вам буде благословення від єдиного служіння, що As продовжується. we've been hearing from Chaitanya Bhagavat over the last several days in the Mahaprakash Leela, this is the greatest benediction to receive. І як ми читали Махапракаша Лілу з читання Бхагавати, таке благословення, це найкраще благословення, яке можна отримати. And I look forward to the next event. І я дуже чекаю на наступний фестиваль. Thank you very much. Hare Krishna. I'd like to ask, I'd like to ask other devotees if they'd like to say a few closing words. Також зараз передам слово іншим відданим, щоб вони сказали кілька слів. Hare Krishna. One thing is that one thing you have wrong. Щось є тут неправильно. Одна річ. You're saying I'm coming here to give my association. No. Ви говорите, що я сюди приїжджаю для того, щоб давати вам своє спілкування. Ні. I'm coming here to get your association. Where can I get this kind of association? Я приїжджаю сюди для того, щоб отримати ваше спілкування. Де ще я можу знайти таке спілкування? So many moon-like faces, all glowing with Krishna consciousness. Стільки тут луноликих лиць, які просто сяють свідомістю Кришни. I mean, I visit temples every 10 year, but so many hundreds who are happy to be chanting and dancing. Я відвідую багато храмів, але тут сотні вас, і ви такі щасливі, коли ви співаєте і танцюєте. And who listen very so carefully to the class and ask such good questions. І ви дуже уважно слухаєте лекції та ставите доречні запитання. So you should understand, I'm coming here to get purified. You know? Вам треба зрозуміти, що я сюди приїжджаю для того, щоб очиститися. There are 5 reasons why we have these festivals. Є 5 причин, чому ми проводимо такі фестивалі. I don't have a list in my pocket, А у мене немає списку з собою в кармані. but I remember it is to increase our attachment to the holy name of the Lord. Але я пам'ятаю, це для того, щоб посилити нашу прив'язаність до святого ім'я Господа. And also to destroy our material attachments. І також для того, щоб зруйнувати наші матеріальні прив'язаності. To render service to Hari, Guru, and the Vaishnavas. Щоб служити Харі, Гуру та Вайшнавам. To, what's that? Yes, Srimad Bhagavatam. Також для того, щоб слухати Шримад Бхагаватам. Act for the general welfare of all human beings. І також діяти для загального блага усіх живих істот. Well, you told me you're going to send me an email with those. I'm going to, I promise. Тоді відправляйте мені це листом. As soon as I get back tonight, I'll send you. Обов'язково. So again, I'm very happy to come. I'm waiting for the next one. But I've been coming to these kind of festivals for quite a few years here in Ukraine. Тому я також з нетерпінням чекаю на наступний фестиваль. Я з радістю приїду на наступний фестиваль, бо останніми роками я часто долучався до таких фестивалів в Україні. We used to have them the first week in June near somewhere near Stree in that area. Раніше їх проводили протягом першого тижня червня, десь у Стриї, поблизу Стрия. How many years have these festivals been going on? Скільки вже ці фестивалі тривають? 1998. 1998. З 1990-х. So I must have been coming from the beginning. Мабуть, що я з початку приїздила. So I'm not going to stop. І я не збираюся зупинятися. Of course, Krishna will. Prabhupada ki. Yes, this is what Prabhupada wanted us. He wanted us to say Hare Krishna, be happy. Це те, що хотів Шрила Прабхупада. Він хотів, щоб ми повторювали Харі Кришна та були щасливі. So we come together like this and we can forget all our problems. Ми можемо ось так приїздити, збиратися разом і забувати про всі наші проблеми. This is Krishna's advice. Sarvadana Mama comes to Moksha Yisani, Masucha. Masucha, don't worry. Це порада Кришни, він говорить, Машучага, не бійся, Be happy. будь щасливий. This is right. Prabhupada was told, we're not hippies, we're happy. Прабхупада говорив, що ми не хіпі, ми хеппі, щасливі. So all these problems will go away. We think we have so many problems, but you put them at Krishna's feet,
and dance and they'll disappear. У нас можуть бути дуже багато проблем, але їх можна всі скласти біля стоп Крішни, танцювати, і з них не лишиться нічого. So I also want to thank the organizers who do all the hard work, for arranging prasadam, for cooking and so on, because without that the festival can't go on. Також я хочу щиро подякувати організаторам за те, що вони організували все, за те, що вони готували чудовий просад, тому що без цього фестивалі неможливі. I had a nice tour in Ukraine not too long ago. Не так давно в Україні у мене була цікава історія. So with permission of the GDC, I'd like to come again regularly and visit the different temples. І з дозволу GBC я також хочу регулярно приїздити та відвідувати різні храми. There were two ladies who I spoke to yesterday. They were so enthusiastic, I couldn't believe it. Вчора я говорив з двома матичі, і вони були настільки сповнені ентузіазму, що я в це не міг повірити. But they live way on the east side, near the fighting. Але вони живуть на сході країни, дуже близько до зони бойових дій. But they were just so smiling. Але їх обличчя сяяли посмішками. I said, aren't you afraid? No, no, we're not afraid. І я їх запитала, хіба вам не страшно? Вони казали, ні, не страшно. So I said, maybe I should visit there. І я тоді їх спитав, можливо, мені варто приїхати до вас? Then they said, maybe it's not too safe. І вони сказали, може все ж таки це не так безпечно. They're worried about me, but on their own count, they're not worried. Вони турбувалися про мене, але про себе вони не турбувалися. So like this, there's so many wonderful devotees in Ukraine. І є так багато чудових таких відданих в And Україні. I think that Rajna Swami and Achita Priya have tolerated me all these years. І Ніранджана з вами та Читапрія Прабу терпіла мене тут усі ці роки. Prabhupada ki. Just to make things easier, speak in English. I was thinking during all of those 5 days about the feeling that I had in my heart, my long desire to see devotees in Ukraine and to get the association finally was by Krishna's will and by Vaishnava's will was fulfilled. Протягом цих 5 днів цього фестивалю я думав, що те бажання, яке я дуже довго мав в серці побачити відданих з України, милістю Кришни, воно було виконано. And I was thinking that all the time in my life when I took decision based not on my own reasoning but on according to the will of devotees, all those times those decisions were successful. І я думав про те, що щоразу, коли я приймав рішення не на основі власних аргументів, а на основі порад відданих, ці всі рішення були успішні. I had my air tickets for flying to the western part of Romania. I had some duties there, and we already had planned some programs in that part of Romania. У мене були авіаквитки на захід Румунії, у мене там були певні обов'язки, і було заплановано певні програми там. But when my old friend Gauravapurnima Prabhu called me, and he was talking with me not completely not on a mental level, but on the spiritual level that we have to come. So it was a kind of like an order. Але тоді мені подзвонив мій добрий друг Гауравапурніма Прабу, і він говорив зі мною не на рівні розуму чи не на ментальному рівні, він говорив зі мною на рівні душі, і він говорив мені, що тобі треба приїхати, і це було як наказ. So it wasn't a discussion, it was just a kind of like, I'm telling you what to do and let's discuss now some details. І це було не предметом для дискусії, обговорення, переговорів. Він просто сказав, оце треба зробити, і давайте переговоримо деталі. And of course, I had a long aspiration to see all of you. Звісно, що я дуже довго хотів побачити усіх вас. Of course, I wanted also again to feel
the kindness of senior devotees of Achyuta Prabhu. І також я хотів відчути добре ставлення старших відданих та чути Прія Прабу. Of course, I wanted to get the association of Srila Niranjana Maharaj, Srila Trivikram Maharaj. Звісно, що я хотів отримати спілкування його святості Ніранджани Свамі та його святості Трівікрама Махараджа. But still, I was duty bound. I had my air tickets, and they were paid by devotees in western part of Romania, so I had to take a decision. Але однак мене зв'язував обов'язок, тому що віддані з Румунії оплатили мені ці авіабілети, і в мене були ці авіаквитки на захід Румунії. And I decided to discuss with those devotees in the western part of Romania what to do in this situation. І я вирішив обговорити це з відданими у західній Румунії, як мені вчинити. And just to show you how devotees in the whole world are thinking about you, are aware about the struggles that Ukrainian Yatra now is passing through, and just to show you how supportive and how they are with all of their hearts there together with you, I just want to repeat what they said. І для того, щоб показати вам, наскільки віддані по всьому світу переймаються тим, що відбувається в Україні, наскільки вони хочуть підтримати Україну з огляду на те, через які складні часи зараз проходить українська ятра, я хочу поділитися з вами тими словами, які вони мені сказали. And when I told them about this idea that maybe I should visit Ukrainian festival now, they immediately said yes. І коли я зазначив їм, що можливо мені варто поїхати на фестиваль в Україні, вони одразу відповіли так. Please go and on our behalf support them, please go and serve them, and please let them know that we are with them. Будь ласка, поїдь до них, будь ласка, будь ласка, будь з ними, будь ласка, передай їм наші найкращі побажання та скажи, покажи їм, що ми з ними. And then it was very clear that this is Vaishnava's will and I should just do it. І тоді це було очевидно, що це воля Вайшнавів, я просто маю виконати це. And many times in my life happened that when I was following Vaishnava's order, things became even more better than I expected. І багато разів в моєму житті траплялося так, що коли я корився наказом Вайшнавів, то в моєму житті все розвивалося набагато краще, ніж я очікував. And this festival was brilliant. It was brilliantly organized by Gaurapurnima Prabhu and Premarasa Prabhu. Цей фестиваль був чудовий, його ідеально організували Gaurapurnima Prabhu та Premarasa Prabhu. I again felt how this, the whole mood in Ukrainian Yatra about serving devotees, I again felt it, and it was a kind of like healing my soul. І я знову відчув цей настрій служіння відданим, який панує в українській ятрі, і це як нібито зцілило мою душу. Sometimes some of my devotees from Ukraine during the last 7 years they were calling me and asking how are you doing. Іноді віддані з України протягом останніх 7 років телефонували мені та питали, як у мене справи. And usually my reply to that was that I'm on a mission on a march. І я їм відповідав, що я на місії на Марсі. It's, I mean, no devotees are there, at least in the beginning there were no devotees there, it was very, very hard and I felt a lack of association with devotees. На початку там майже не було відданих, і я дуже потерпав від того, що мені не вистачало спілкування з відданими. And I had a lot of wounds, a lot of scars. У мене було багато ран та багато шрамів. And I was just feeling during these 5 days how all of these wounds and scars were healing. І протягом цих 5 днів я відчував, як усі ці рани та шрами загоюються. In the association of senior devotees. В нашому товаристві старших відданих. And in the association of all of you. І у товаристві усіх вас. And I want also to subscribe to the remark that Srila Trivikram Maharaj also made. І я також хочу підписатися під тим, що сказав Трівікрама Махарадж. You were asking brilliant questions. Ви ставили феноменальні запитання. And I want to say that I also participated some years back in these festivals, and I just can feel how the whole yatra in the spiritual level of the whole Ukrainian community really grew up just on the basis of your questions that you are asking.
І я насправді долучався до українських фестивалів кілька років тому, і просто на основі тих запитань, які ви ставили під час цього фестивалю, я можу сказати, що духовний рівень ятри значно виріс. And I want to thank you very much for those wonderful questions that were stimulating me and inspired me to become even more serious in my study and in my own Krishna consciousness. Я щиро дякую вам за ці дуже доречні запитання, які надихнули мене ще більш серйозно поставитись до своєї духовної практики та свідомості Кришни, поглибити це. And special thanks to Srila Trivikram Maharaj. Even sometimes he can chastise us and we need that. І я щиро дякую Трівікрамі Махараджі, хоча іноді він може нас насварити, але це нам потрібно. But I really felt in the presence of Srila Prabhupada being in his presence. Але у його товаристві я відчув, ніби Шріла Прабхупада з нами. And I really felt being in presence of Srila Prabhupada, being in presence of Srila Niranjana Swami Maharaj, who is always supporting and always encouraging like a mother. І я у товаристві Шріла Ніранджани Свамі також відчував присутність Шріли Прабхупади, тому що він завжди надихає та підтримує, наче мати. Thank you also Jayadvaita Maharaj for, as usual, all of your brilliant realizations that you are sharing and for being such a simple in your association with other devotees without considering who is senior, who is junior, you are equal to everybody. Також я хочу щиро подякувати Джайадвайті Свамі за його чудові реалізації та осяяння, якими він з нами поділився. Та також хочу подякувати йому за те, що у спілкуванні він дуже простий, він ніколи не ділить людей на молодших чи старших, він ставиться до всіх рівно. And thank you so much, Madhavananda Prabhu, because as I said to you many times, I grew up in my Krishna consciousness on your lectures, and my understanding, if I have some understanding about Shastras, the basis of it was given by you, by your wonderful seminars. І я також хочу щиро подякувати Мадхавананді Прабу, тому що, як я багато разів відзначав, що у своїй свідомості Крішни я виріс на ваших лекціях, і якщо в мене є хоч якесь розуміння свідомості Крішни, то це завдяки вам і вашим лекціям. And thank you so much, Achyuta Priya Prabhu, for always being a kind friend and being my senior brother and keeping me nearby and keeping in the radar of your vision. І щиро дякую Чуті Прії Прабу за те, що він, як добрий старший брат, і завжди піклується про мене, і завжди тримає мене близько у своєму радарі. And thank you very much, all the devotees here, and I hope to be useful in serving you in the future. Дуже дякую всім відданим, які тут, і сподіваюся, що я зможу бути корисним та служити вам у майбутньому. Srila Prabhupada ki Коли я погодився приїхати сюди, у мене не було ларингіту. And I didn't have two deadlines for publishing work standing on my head. І у мене не було двох дедлайнів з точки зору видавничої справи, які буквально тиснули мені на голову. So, although I came, hey. Although I came, I know I haven't been of very much service to you. І хоча я приїхав, можливо, я не зміг вам так вже добре послужити. I'm grateful for all of your company. Але я щиро дякую вам за ваше товариство. I hope I can be of your service next time. І сподіваюся, що наступного разу я зможу вам послужити. I also would like to thank all the devotees here, all the senior devotees. Також я хочу подякувати усім відданим тут та усім старшим відданим.
It's a very wonderful thing to hear devotees express their feelings and appreciation for each other. Це дуже чудовий досвід, коли ми слухаємо, як віддані дякують одне одному. But when I look in my heart to see what I'd like to say to you, a story comes. Але коли я зазираю в своє серце, думаю, що я хочу вам сказати, мені на думку спадає And I історія. don't want to take a lot of time, so I'd like to share this story with you. Я не хочу дуже багато часу забирати, але я поділюся цією історією з вами. But I'll say a little personal thing to begin with. Але на початку я скажу дещо особисте. Krishna Kun and I, we left India over a year ago to go to travel in Europe for a month and a half. Ми з Кришнакунт рік тому поїхали з Індії для того, щоб протягом 1,5 місяців поїздити по Європі. And for reasons they wouldn't explain, the Indian government wouldn't give us visas to go back. І з тих причин, які неможливо пояснити, уряд Індії не пояснював нам, чому вони відмовили нам у візі. So we had no home, we had nowhere to go. Our home is in India. Зараз ми не маємо дому, ми не маємо куди їхати, тому що наш дім був в Індії. And we were trying to figure out what is Krishna's desire. І зараз ми намагаємося усвідомити, а в чому ж бажання Кришни. I don't want to try to presume I know Krishna's desire. Не хочу, звісно, щоб ви подумали, що я можу знати бажання Кришни. Because of that act of Indian government, we've been able to come to Ukraine 4 times in the last year. Але завдяки цьому рішенню уряду Індії не давати нам візу, ми змогли протягом останнього року 4 рази приїхати в Україну. That means so much to us. І для нас це дуже багато означає. So my story. Отож, історія. First of all, in the Mahabharata, there's a nice verse В Махабхараті є дуже гарний вірш. that when Duryodhana once requested Krishna, you should be on my side. Коли Дурьодхана просив Кришну, що ти маєш бути на моїй стороні. Krishna told him, Yastangvasti, Samangvasti, Yastananu, Samamanu. He said, Duryodhana, you don't understand. Він сказав Дурьодхану, ти не розумієш. That person who's a devotee of my devotee, they're my devotee. Мій відданий – це відданий мого відданого. And someone who's an enemy of my devotee, they're my enemy. А якщо хтось ворог мого відданого, то це і мій ворог. So this makes me think about the Ukrainian yatra and the story I want to tell you. І тому саме мені і спадає на думку українська ядра та історія, яку я хочу вам розказати. Ramanujacharya had a very dear disciple, his name was Lalacharya. Лалачар'я – це був дуже гарний і улюблений учень Рамануджачар'я. And Ramanuja was so pleased with Lalacharya, І Рамануджа був настільки задоволений Лалачар'єю, he gave him some special mercy. що він дав йому особливу милість. He called for Lalacharya one day. He said, Lalacharya, I have a secret for you. Він прикликав одного разу Лалачар'ю та сказав: Лалачар'ю, у мене є для тебе один секрет. You should love the devotees as much as you love Krishna. Тобі треба любити відданих так само, як ти любиш Кришну. Lalacharya is very simple. Лалачар'я був дуже простим. He said, Guru Maharaj, I'm sorry, I don't think I can do that. І він сказав: Гуру Махараджа, вибачте, я не думаю, що я зможу це зробити. And Ramanuja told him, you should love the devotees as much as you love your guru. І тоді Рамануджачар'я сказав йому, що ти маєш любити відданих так само, як ти любиш свого гуру. And Lalacharya said, Guru Maharaj, I don't think I can do that either. Лалачар'я йому сказав, що Гуру Махараджа, я також не думаю, що я зможу це And зробити. Ramanuja told him, at least you should love the devotees as you love your brother. І тоді Рамануджачар'я сказав йому, що ти маєш принаймні любити відданих так, як ти любиш свого брата. Yes, Guru Maharaj, I can do that. Так, Гуру Махараджа, це я можу зробити. A few days later, his wife was washing her clothes in the Kaveri River, Кілька днів по тому у річці Кавері його дружина прала його одяг. and she saw a dead body. І вона побачила мертве тіло. The dead body had kuntimala and tilak. І на цьому мертвому тілі були кантхімали та тілака. So she went and told her husband, I saw the dead body of a Vaishnava. І вона підійшла до чоловіка та сказала йому, що я побачила мертве тіло Вайшнава. And Lalacharya remembered the instructions of his guru. Лалачар'я згадав настанову свого гуру. He thought, oh, my brother has died. І він сказав: о, мій брат помер. So he got together a group of devotees, they did kirtan, they went and got the body, and they burned the body.
І вони разом з відданими заспівали кіртан, витягли це тіло та спалили його. Then 11 days later, he was going to perform a Shraddha ceremony. І через 11 днів він мав провести церемонію шрадги. And he started inviting different Brahmins in the village. І він почав запрошувати різних браманів у селі. And the Brahmins said, this guy's crazy. І брамани сказали, цей тип божевільний. He found some dead body in the river. Who knows what caste he was from, where, and he says it's his brother. Він виловив у річці якийсь труп. Не зрозуміло, з якого суспільного стану ця людина походила. І зараз говорить, що це його брат. These Hare Krishna people, they're going to spoil everything. Ось ці Харі Кришнівці все тут зіпсують. So Lalacharji could see they weren't going to come. І Лалачарджі бачив, що вони не збираються прийти. So he went to his Guru Maharaj. І пішов він до свого Гуру Махараджа. Gurudev, what should I do? My brother died. Гурудеве, що мені робити? Мій брат помер. I found the body of this Vaishnava, Я знайшов тіло цього вайшнава. and I want to perform Shraddha. І я хочу провести церемонію шрадга. But the Brahmins, they won't come. Але брамани ніяк не хочуть приходити. Ramanuja was quiet for a moment. І Рамануджа на хвильку замовк. He just looked up in the sky. Подивився в небо. And then he told him, he said, Lalacharji, you go home and you cook. І сказав, Лалачар'я, іди додому та готуй. Some Vaishnavas will come Деякі вайшнави прийдуть, and you can feed them. і ти можеш їх нагодувати. Yes, Gurudev. Так, Гурудеве. He had so much faith in his Guru. У нього було так багато віри в його So Гуру. he went home and he started cooking a big feast. Він пішов додому та почав готувати And around that пишні. time, a group of very effulgent Brahmins, Vaishnavas, showed up in the village. І коли він готував цю розкошну їжу, то там прийшли брамани, вайшнави. They asked, we're looking for the house of Lalacharji. He has a Shraddha ceremony going on. І сказали, що ми шукаємо будинок Лалачар'ї, бо у нього проходить церемонія шрадги. Oh yeah, that's right over there. They gave him. І їм вказали, куди їм прямувати. And those envious Brahmins, they decided that what we're going to do when these people come out, these visitors, after they finish eating that food, they get his prasadam, we'll sit outside and we'll make fun of them when they come out. І ці заздрісні брамани вирішили, що коли ці люди, після того, як вони вшанують просад, будуть виходити з будинку, вони будуть насміхатися над ними. They knocked on the door of Lalacharya. Вони постукали у двері Лалачар'ї, And he was so excited. Oh, Guru Maharaj said you were coming. Please come sit down. і вони сказали, о, Гуру Махараджі, ти приходиш, прошу, сідай. And he treated all of them with so much nice hospitality, gave them a nice seat, І він дуже вшанував їх та запропонував їм належне сидіння. some water and a banana leaf plate. Запропонував їм води та відповідні тарілки з бананового листя. And he served out prasadam to all of them. І він усім їм роздавав просад. And all of them were taking the prasad. І всі вони вшановували просад. It was such a nice prasad, and they were very happy. Дуже смачний просад, вони були дуже щасливі. They were pleased with Lalacharya. І вони були задоволені Лалачар'єю. And then they gave him a special benediction. І вони дали йому особливе благословення. They manifested their real forms. Вони проявили свої справжні істинні форми. And Lalacharya saw they were all four-armed devotees from the spiritual world. І Лалачар'я побачив, що всі вони були чотирирукі віддані з духовного світу. And Lalacharya started crying. Лалачар'я почав плакати. He fell down to the ground at their feet. І він припав до їх стіп. Thank you for coming. І він сказав, дякую вам за те, що ви прийшли. They finished prasadam and they were leaving. Ось вони вшанували просад та пішли. And all the envious Brahmin villagers were sitting outside waiting to make fun of them. І всі ці заздрісні брамани з місцевого села сиділи та чекали, коли ж вони зможуть насміхатися з них. But when the visiting Brahmins came out of his house, suddenly they started walking like they were on steps. They started just going up into the sky, like there was no steps. Але коли ці брамани, які завітали та які не були місцевими, почали виходити з будинку, було таке враження, що вони підіймаються по невидимих сходах вгору. And those envious Brahmins, they had a attitude adjustment. І цим заздрісним браманам довелося дещо змінити своє ставлення. They realized, oh, we kind of made a big mistake. І вони зрозуміли, о, схоже, ми скоїли велику помилку. They went to Lalacharya.
Вони пішли до величерні. Please forgive us. Будь ласка, пробач нас. We didn't show proper respect. Ми належно не вшанували. No problem, it's okay. Та нічого, буває. And the Brahmin said, by the way, are there any remnants of their prasadam left? І брамани сказали, ну, а так, може там є якісь залишки їжі? And those Brahmins were begging apology from all the charja. І ці брамани молили Лачарі вибачити їх. And all the charja told them that, no, it's by your mercy that the residents of Vaikuntha came to my house. Але Лачарі на те відказував, та ні, вам немає за що вибачатися, завдяки вашій милості. До мене завітали жителі Вайкунтхи. I owe gratitude to you. Це я вам маю бути вдячний. So when I think of all of you, I think of the story І коли я думаю про всіх вас, я думаю про цю історію. and how you have the instructions of your Guru Maharajas to serve the Vaishnavas І як вам ваші гуру Махараджі дали настанову служити вайшнавам and to love the Vaishnavas. і любити вайшнавів. And something amazing happens. І відбувається дещо чудове. So many personalities come here. Стільки особистостей приїжджають сюди. I don't know some of them here in this assembly might actually have 4 arms. І деякі з них у цьому зібранні, я не знаю напевно, але вони можуть мати 4 руки форми. And I was thinking, this is the Ukrainian yatra. І ось я думав, ось це українська ятра. Mars would rather have 2 anyway. 2 is better than 4. Дві краще, ніж 4 говорить Махарадж. You'd rather have 2 than 4, yes? You do a lot more writing than she does. Математик Прабу каже, що якби Махарадж мав 4 руки, йому легше було б друкувати на комп'ютері. So for me, this is the Shantra. Ось для мене це ця ятра. The basis of the Shantra that I see is Tangvasi, Samangvasi, Istananu, Samamanu. The devotees, they love the devotees here. Ґрунт та фундамент цієї ятри – це в тому, що віддані тут люблять інших відданих. And so many benedictions have come. І стільки благословень є. I don't know if there are 4 arms or not. Не знаю, чи в них є 4 руки, чи ні. So many great sannyasis have come. Але стільки великих саньясів And приїхали. wherever I go in the world, devotees talk about the Ukrainian devotees. І хай куди я поїду у світі, то віддані говорять про відданих в Україні. People are watching you. Люди за вами пильнують. And you're the heroes for a lot of people. І ви герої для багатьох людей. So anyway, when I was thinking of this yatra, I thought of this story. І ось коли я подумав про цю ятру, то мені на думку спала ця історія. Thank you all very much. Щиро дякую. I'd like to take the opportunity also to thank our translator. Я хочу также воспользоваться возможностью и хочу поблагодарить нашу переводчицу. She's very expert. Она очень искусна в своем переводе. Следующий что? Да? А. Харе Кришна, дорогі віддані. Я думав, про що я буду говорити, стільки вже сказано. 5 днів я звертався до багатьох і в лекціях, і персонально. I was thinking what I was going to say here because over these last 5 days I have been speaking a lot both in my classes and personally with devotees. I've had some exchanges. And I choose to speak not a deep philosophical point,
Я вирішив говорити не про глибокі філософські моменти, but I choose to speak on what mostly touches my heart. але я вирішив сказати про те, що найбільше торкається мого серця. And this is about you. І мене зворушуєте ви. While we were planning those festivals at the very beginning, we were thinking about the concept, how it should go and what it should tell people. Коли ми ще на самому початку думали, як організовувати ці фестивалі, то ми думали, як це зробити, що ми маємо казати людям. Of course, these festivals are preaching. Звісно, що ці фестивалі – це про проповідь. And most important preaching is preaching to the devotees, as Krishna states in Bhagavad Gita. І найважливіша проповідь – це проповідь для відданих, як Кришна говорить у Бхагавад-гіті. And the preaching means changing a heart, your personal heart as a preacher and hearts of those whom you're preaching. І найважливіше у проповіді – це зміна серця, зміна серця того, хто проповідує, зміна серця тих, кому проповідують. So we thought, what should we do? We have to give personal example how we arranging these festivals, and thus we try to change people's hearts. І ми думали, що ми маємо робити, оскільки ми організовуємо ці фестивалі, як їх треба організовувати так, щоб змінювати серця людей. So we thought this should be really selfless service to all the devotees. І ми вирішили, що це має бути безкорисливе служіння усім відданим. And many years went through, these festivals going on for quite a lot of time. Пройшло багато років, і ці фестивалі тривають доволі довго вже. And when before the festival, first day of the festival, usually go in and see what devotees doing, all the teams, kitchen, etc., arranging altar, temple room, etc. І в перший день заїзду, коли ми ходимо, дивимося, що відбувається, ми бачимо, що ці команди разом служать, і кухня, і організація вівтаря тощо. And usually I feel so much inspiration in my heart by just seeing how devotees doing. They come in, they paying for the transportation, they come in here, they paying for accommodation, and they selflessly serving. І коли я бачу те, що відбувається, це дуже сильно надихає моє серце. Я бачу, як віддані самі сплачують за свій приїзд, вони приїжджають сюди. Також вони платять за оренду житла на цей період, і водночас вони дуже безкорисливо служать. And just in itself, it's great preaching. І вже це велика проповідь. It's not so difficult to sit on Vyasa-san and speak philosophy. Сидіти на В'ясасані та виголошувати філософію не так складно. It's most difficult to live this philosophy in life. Найскладніше втілити цю філософію в житті. So when I come in, I take to these festivals, I take great inspiration. I take registration myself because basically I'm not doing anything at these festivals. Тому, коли я приїжджаю на ці фестивалі, це дійсно джерело натхнення для мене. Я ходжу на реєстрацію, я реєструюся, тому що на цьому фестивалі сам я нічого не роблю. I'm just coming to take inspiration and see how all of you surrender into the Vaishnavas and to the Lord. Я приїжджаю сюди, і я надихаюся тим, як ви вручаєте себе Вайшнавам та Господеві. And I could confess it's the greatest treasury in my life. І я мушу зізнатися вам, що це найдорогоцінніший скарб в моєму житті. I couldn't mention all the devotees, all the names of you. It's beyond my abilities.
Я не можу назвати імена усіх, хто долучився до організації цього фестивалю, бо це за межами моїх можливостей. But in particular, you already, our distinguished speakers mentioned the Gaurapanima Prabhu and Premaras Prabhu. Але наші шановні гості вже особливо відзначили про особливу участь Гаурапаніма Прабу та Премараси Прабу. I was personally witnessing for years and years how much energy they give into to organize these events. Я особисто рік за роком бачу, скільки енергії вони вкладають в те, щоб організувати ці фестивалі. And the numbers tell itself. In 5 months, 4 events. І цифри промовляють самі за себе. 5 місяців і 4 фестивалі. For each of these festivals, it takes so much energy to find a place to negotiate with people, to deal with transporting all equipment to the spot. Тому що для того, щоб організувати кожен цей фестиваль, це дуже тяжка праця. Спершу треба знайти місце проведення, потім треба провести переговори щодо цього місця проведення, треба провести увесь інвентар, який необхідний для цього фестивалю тощо. They have to deal also with the ruinations and satisfy owners of this place. І також треба зробити так, щоб ті, хто тут є адміністраторами та керуючими, були задоволені. Після цих руйнувань, що ми вчиняємо. After ruinations that we cause. And when I see how Gaurapanima Prabhu and Premaras Prabhu, how they doing, I understand these people, they could have left Ukraine long ago and live abroad in Europe or in the States and just get money from the local country and live so-called happy. І коли я дивлюся на те, скільки зусиль докладають ці люди, мені спадає на думку, що вони могли б виїхати за кордон, жити десь в Європі чи в США і там отримувати допомогу від цих місцевих країн і просто бути щасливими. But they're not going there. And why they're not going there? They're not going there because you stand here just to make you happy in Krishna consciousness. Але вони не їдуть туди. Чому вони не їдуть туди? Через вас, тому що ви тут, ви лишаєтесь тут, і вони хочуть зробити вас щасливими в свідомості Кришни. So I take dust from the feet of all of you on my head, please grant it, and I pray to be eternally servant of feet. І тому я прошу вас усіх дати мені пил з ваших лотосових стоп. Я хочу взяти його собі на голову та молитися, щоб я міг служити вам. Thank you. Дякую вам. Харі Кришна, дорогі віддані. Своє виправдання маю сказати, що це не зовсім правда. Я майже нічого не робив. Примразу нічого не робив. I also have to confess something. I did almost nothing and Premarasa did just nothing. Насправді це все зробили ви, і цей фестиваль – це абсолютно ваша заслуга. Завтра ми ще будемо згортати Всесвіт, закінчувати. Для мене згорнути Всесвіт – це просто рот закрити. Для всіх інших це багато роботи. Actually, it's you who have been doing all the work, and actually we have some work ahead of us tomorrow. We need to wind up this place, and for me, winding up of this universe just means to close my mouth and speak no more. But for you, it's you who are going to be doing the real work. Ми дуже вдячні всім, хто приїхав, хто зробив цей фестиваль таким, який він є. Ми дуже вдячні нашим почесним гостям. На жаль, що я не бачу ще Вічаковінди Прабу, який він вже поїхав, на жаль. Зараз буде кіртан.
So I thank all of you who have come, and I thank all the senior Vaishnavas for making the festival the way we had it. Unfortunately, I didn't sit due to the Prabhu, he has already left, and now we'll have the final kirtan. Зараз я чути приємно, що співає.